আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। যারা আমাদের ভিডিওটা দেখছেন বন্ধুরা, সবাইকে ধন্যবাদ কাফি মোবাইল সার্ভিসিংয়ের পক্ষ থেকে। তো আমাদের হাতে একটা সেট আসছে। সেটটার সমস্যা ওয়ালটন GH6। চেকিং কানেকশন। তো এই জায়গায় অনেক সময় স্টে করছে, যে এই যে সামনের যে অপশনগুলো আসবে এগুলো যাচ্ছে না। কাস্টমার নিজেই বিভিন্ন সমস্যার কারণে হার্ড রিসেট দিয়েছিল। এখন এই জায়গায় এসে স্থায়ী একটা ব্যাপার, যে নেটওয়ার্ক অবশ্য ওয়াইফাই কানেকশন আছে, তারপরেও এখান থেকে স্টেপ বাই স্টেপ যে এটা আসে ওই জায়গায় যাচ্ছে না আর কি। সমস্যা এটাই। আমরা দেখছি, আসলে এত সময় অবশ্য লাগে না, তারপরেও দেখি। একই সমস্যা বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ বন্ধুরা, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একই সমস্যা, লং টাইম একই অবস্থায় আমাদের দেখাচ্ছে। কোনো স্টেপ আমরা দেখতে পাচ্ছি না। তো দেখি আমরা আরেকবার সেটটা একটু রিস্টার্ট করে দেখি। রিস্টার্ট করে যদি বেড়ে দেখি মনে হচ্ছে ডিস্টার্ব আছে। ইউটিউব আইডি কথাই দিন, সাবস্ক্রাইব করে Walton GH6 Android is starting app. সেটা রান হয়েছে। Unfortunately the process Google Play. Unfortunately the process Google notification Google Play process GAPS has stopped it. তো আমরা এখন ইনশাআল্লাহ চেষ্টা করব, দেখি সমস্যার সমাধান করা যায় কিনা। আমরা এখন পিসিতে চলে যাব। হ্যাঁ বন্ধুরা, আমরা এখন এটা একবার ফরম্যাট করে দেখব CM2 ডঙ্গল দিয়ে। যেহেতু MTK সেট, MTK টুলটা চালু করলাম। আমরা আগে এলসির মডেলটা সিলেক্ট করলাম।
হ্যাঁ, ফুল ফ্যাক্টরি রিসেট অল, ফ্যাক্টরি রিসেট সেটিং। ইউএসবি কেবলটা ইন করলাম। হ্যাঁ, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ডান হয়েছে, কাজটা ডান। বন্ধুরা, আমরা সেটটা চালু করছি, এখন দেখা যাক কি অবস্থা হয়। হ্যাঁ বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছি যে চেকিং কানেকশন, সেম প্রবলেমই। অনেক সময় পার হওয়ার পরও আমরা দেখতে পাচ্ছি একই সমস্যা। তো আমরা দেখি কাজটা স্টেপ বাই স্টেপ ইনশাল্লাহ এবার আমরা ফুল ফ্ল্যাশ করব। তো আমরা আবার পিসিতে চলে যাচ্ছি। হ্যাঁ, আমরা এখন এসপি ফ্ল্যাশ টুল দিয়ে ফ্ল্যাশ করব। চালু করে আমরা ইউএসবি ইন করলাম। বন্ধুরা, আমরা আবার চেষ্টা করে দেখি কি অবস্থা। হ্যাঁ, লোড নিচ্ছে। ওকে, দেখো
আসসালাম। বন্ধুরা, আমাদের ফ্ল্যাশ প্রায় শেষের দিকে। আমরা এখন দেখব যে মোবাইলটা চালু হয় কিনা। হ্যাঁ বন্ধুরা, আমরা দেখলাম যে সেটটা এখন চালু। দেখি কি অবস্থা। আমাদের টাচে একটু ডিস্টার্ব আছে। আলহামদুলিল্লাহ বন্ধুরা, আমরা শেষ পর্যন্ত কাজটা করতে সক্ষম হয়েছি। যে টাচে সমস্যা আছে, যার কারণে আসলে একটু ঝামেলা হচ্ছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে হ্যাঁ বন্ধুরা, আনসেটটা যে 100% ওকে। তো যাক, আমরা দেখলাম যে কিভাবে কাজটা করতে হয়। সবাইকে ধন্যবাদ।